Wala ko'y laing handom, ampo, nga kamo, magpabilin simbahan, nga mangminyo. Kung kamo tanan, magminyo, unya times 4. Pila? Kung 10 ka buok, kung times 4, 40 ka buok ang madugang sa attendance. If we cannot bring one, make one. Each one, reach one. Amen. Thank you, boys. Wala ko laing handom nga maminyo mo tanan, nga ako'y magminyo ninyo. Dili si mayor. Unta si pastor ang magminyo ninyo, dili si mayor. Amen and amen. Good to see everyone tonight. Let's open our Bibles in the book of Exodus. Ang akong computer, wa na ko ma-open, kaya ako ang wali karong gabi na save sa, tawagan na, sa cloud or sa online ba nga account. Wa na ko madamha nga, abi na ko naanay internet karong gabi una. So, wa na ko ma-open. So, I did another one. Amen. Tingala ang media nga nung short kaayo ako ang outline tungod kay naa naman sa 1 hour na lang. Natulog man ko. Siyempre, akong routine every Sunday. Wali, then upaniud to, then tulog gamay, mata alas 4, i-review ang iwali. Para iwali karon. May na lang, namataw ka na alas 3, kaya na may namukaw, kaya may na-deliver na hollow blocks. Praise the Lord, may hollow blocks na ang church. Amen. Salamat sa donor. Amen. O sige, abri wala man na internet, para akong abrihan ni. So I made another sermon para sa inyong gabi karon. I hope nga mabitbit na ko ni sa inyo ha. O klaro ba sa mensahe sa Ginoo o Biblia man na gyud. Amen. And stay put. Amen. Media. Sundi ako mga ginapang-ingon. Well, mo maghihapon ni nga account na dito pero di na ako maabrihan. Wala gyapon internet, no? Kasi wala sa taga diri sa Sinawal nga wala internet. Sa inyo hagi ba na mo internet gi? Naa internet? Sa mo di wala. Naunsa wa tay live ganihang buntag, wa tay live karong gabi una kay tungod sa internet, no? Nanawag na ko pero wala nila trabaho. Domingo manggod siguro naa sa beach ilahang mga technician. Amen. Exodus chapter 3. Let's all stand. Are you ready for the message of the Lord? Amen. We came here for God's message. Wala tami adto dinhi para sa imuhang seatmate or sa imuhang friend. Kaduhan na lang na siya, pero we came and we come because of God's message. Exodus chapter 3, verse 1 down to verse number 12. Amen. Sundin lang sa inyong mga mata. This story is very familiar for everybody, especially to mga Bible students and sa mga alumni. But there is a message for us all tonight. I'll read this. Sundin sa inyong mga mata. Exodus chapter 3, verse 1 down to verse number 12. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush, and said, Moses, Moses. And said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason of their taskmasters. For I know their sorrows. And I am come down to deliver them out of the land of the Egyptians, and to bring them up out of that land out unto a good land,
and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherein the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. And Moses said unto God, Who am I, that I should go unto Pharaoh, and that I should bring forth the children of Israel out of Egypt? And he said, Certainly I will be with thee, and this shall be a token unto thee, that I have sent thee. When thou hast brought forth the people out of Egypt, ye shall serve God upon this mountain. Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for having us all here. Thank you, Lord, for all the songs, the singers, the instruments that has been played. Thank you, Father, for your people who came. Father, tonight, give us this message. Use me, Lord, in your way mightily. Father, I cannot do this alone. I need you, Lord. Oh, please, God, give us understanding. Help us, Lord, to have this message. We need this, Father, please. Hide me, Lord, behind your cross. Tuluoy ako mga baba o guna-huna sa mga iingon, sa mga kaanakan. Salamat kay Ginoo. This we pray, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. Amen. Good crowd tonight. Good crowd. And let's stay faithful. I told you earlier, maduro na murag na murag na puno kay na ang mga juniors. Naa si JR. Morning mga isog sa atong junior class. Na grabe ang mga teachers nila, nag-ugtas na ang mga teachers. Pastor, pwede ba ibutang sila JR o Kyle din sa simbahan? Di makaya. Naa si Kyle siyang mama, tapad. Naa si JR siyang kuya. Naa si AJ, amen, uban ni then Harris, kana higti. LA, amen, na dinha kinsa pa na diri sulod. Kay maoning mga future Jerickson, future Jojo, future nga mga Kent, mga ugtasunon, amen. Pero praise the Lord, you're here. Are you okay na amo dinha? Okay ra mo na amo dinhi? Okay ra? Kay simulain mo sa amo anong gibutang mo dinhi ba? Amen. Praise God. Amen. Thank you, church, for coming. Amen. And this is every Sunday night should be your favorite night. This is my favorite time. Sunday night. Amen. To tell you honestly, I like preaching Sunday night. I love, kanabitaw na ako sa ubang church na mag Sunday night. Kung mamingaw dahil ko pag Sunday night, kaya I want this presence, I want this attendance, I like this panagtigom gayod. And I hope ikaw pod, you love to come every night. Amen. So, on June na atay 1 week nga revival. From Sunday to Saturday, Friday. From Sunday to Saturday revival nights. Okay lang na sa inyo? Maulaw ko ba? Amen. We need preaching. And we need to be revived. Kaya nga naman, sunod ana ang atong Lord's table. Di ta pwede mag-take sa Lord's table kung di ta worthy. So we need revival yun. Now, let's go back sa ato ang story. You know the story very well, especially ang mga juniors about Moses. Tumisibat na si Moses, kaya he chose to what? He chose the people of God. He chose the people of God than the Egyptians. He chose not to be called the son of Pharaoh. He chose to be called the what? People of the Lord. He chose the people of God. I'd rather follow God and be with God's people kaysa diri sa Egypt. And when he left Egypt, he went directly to the backside of the desert. Nakita niya iyang asawa dito o iyang ugangan niya si Jethro. Kisa iyang asawa ni Moses? Zipporah. Amen? Si Zipporah ang iyang asawa. And as what the story says in chapter, sumana dot. Tapad ka, Haris, to kay kuya. Kay kuya ano? Ayaw ni Dot makipag sa'yo.
Ha? Okay, okay na. Magtahimik na kayo dyan, ha? Behave kayo dyan. Okay? Now here, mga igsoon, and Moses kept, verse number 1, now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert. Kung maingon kag desert, desierto jud. Siyempre. And came to the mountain of God, even to Horeb. And then, finally, Moses saw something as the angel of the Lord appeared unto him in a flame. So, tinuyo gyud sa Ginoo nga magpakita kang Moses, di lang magsiga-siga sa didto. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire. Nakitaan niya nga ang bush, kanang bush ba kana bitaw tanom na siya. Amen, gidi makay dako nga naa lang sa mga rocks nagtubo, and from here sa layo nakita ni Moses that the bush was burning, but it was not consumed. Nagasilaab siya, pero ang iyang mga sanga wa magasiga ba? Kita na mo na? Naapas to, kita na kuha na sa palabas. So maogyod, amen? He saw a bush na on fire, but it was not consumed. And he looked, and he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside. So na-attract si Moses ba? I will go there, I will go yonder. I want to see that bush. So kung shepherd ka and you were on that desert place, everything is familiar to you because every day you were there. Everything is familiar ba? Kabalo ka asa ning lugar, mga bukid din ha, kabalo ka na. Kung naay tanom dira, naay nagtugway din ha, naay ano din hi. But somehow, some way, there was something happened that na-attract siya, that he saw, verse 3, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. But wala siya kabalo pa that it was the Lord who tried to attract him, who is trying nga magpakitang gilas sa iya, nag-trying mapansin niya ang pagpansin sa Diyos sa iya. Amen? Ug nakita ni Moses ang pagpapansin sa Ginoo sa iya, somehow, someway in our life as a Christian, God is doing something atong mapansin, unta, pero usahay di nakapansin because we are so full of things of the world. Amen. Maala sa ilahang time, wala pa'y Facebook. Ay kung na ay Facebook, si Moses sigila siguro og tanaw sa mga walls sa uban. But here, mga igsoon, Moses was really trying to keep those flocks of Jethro in the desert place. But when he saw something that attracted him, and he planned to go yonder, as he went, mga igsoon, verse number 4, and when the Lord saw, wow, and when the Lord saw, verse 4, and when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. Nanapod ng pangalan niya giulit-ulit, pagtawag, Moses, Moses. Now, when the Lord is repeating the name, it means that really the Lord has something to that name. Kung gibalik-balik sa Ginoo ang ngalan, buti pasabot na ay plano o na ay purpose na ay tinguha ang Diyos sa kana nga ngalan. And when Moses nag-adto dito, nagsiguro iyahang kita, grabe, nagsilaab man ng dahon pero wa man masunog. As the Lord saw him coming, the Lord called him and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. Na ako dinhi. Okay? In verse number 5, and he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. So, ingon ang Ginoo, ayaw pagduol kaayo dinhi, hubua ng imong sapatos, kay asa ka nagatindog, usa ka balaan nga place. And verse 6, moreover, he said, I am the God. Nagpaila-ila ang Ginoo kang Moses.
Moreover, he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. And Moses hid his face for he was afraid to look upon God. So nagbow down siya, wala siya nagtanaw gyud because he was so fearful nga magtanaw sa Ginoo. And verse number 7, God did say what is his purpose. May gipaabot gyudayon ang Ginoo kang Moses. Are you still following? I am telling you the story in the background. Verse 7, the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt. Nakita na ko ang kalisod sa akong mga katawan tua sa Ehipto. And have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. No? Ang Ginoo wa mi diretso dito o gikuha niya patanggal o gipalayo niya ang mga iyang kanakan. Wala niya himuwa na because he needs somebody for him. He needs somebody for the task. He want Moses to be doing what he wanted to do for his people. Are you with me? Kaya kung Ginoo ang maghimuha na mga igsoon, basig simbawon sa tibok kalibutan nga may kamot nga nag-ana gibutang sa salayo. No, God works through his people. Amen. Balik ko na ko, ang Ginoo nagalihok pinaagi sa iyang katawhan. Dili pinaagi sa politician, kundi pinaagi sa iyang tao. So we saw here the purpose of God, why he wanted Moses to come in the burning bush. Because the Lord wanted to say something about his people, Israelites. Verse 8, and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians. Walang burden sa Ginoo, no? Iyang gi-share kang Moses, and to bring them up out of that land, unto a good land, and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto a place of the Canaanites, and the Hittites, and the Amorites, and the Perizzites, and the Hivites, and the Jebusites. May lang kayo walay mga parasites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Come now, therefore, ingon sa Ginoo, come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So the Lord gave to Moses what is his plan. But the problem, si Moses. Ingon si Moses in verse number 11. And Moses said unto God, who am I? Kinsa man ako? Amen. Kana bitawng nag-adto ka tungod kay nakita nimo unindot kaayo, pero nailhan nimo kinsay nagpaadto sa imuha, and you were afraid, and nahadlo ka na diha kay Ginoo na imong kaatubang, nya mas nahadlo ka pa kay na kay assignment. Amen. Na-assignment dayon si Moses na angkon gikan sa Ginoo. And the problem here, mga igsoon, is the question, sure ba gid ang Ginoo nga si Moses iyang gitawag kay kaning si Moses ingon niya talawan man. He stutter, and he has a problem sa pagkatubang og dagkong mga tao. Wa nagkamali ang Ginoo. The Lord wanted to use people nga siya gyud ang makalihok. Kay kung mo gamit ang Ginoo attorney dinhi, di po niya gusto. Kay may garbo na to. Di po siya mugamit og tao nga igsuon mas daghan panibawan kaysa sa iya. Amen. Lain po siguro mugamit kag tao nga mas daghan panibawan si mo. The Lord wanted a humble man. The Lord wanted a humble man. Ngano kaha? Para makit-an sa Ginoo nga siya ang galihok. Iyang kabubuton ang masunod. Iyang kusog ang magamit. Iyang plano ang masunod. Kaya kung siguro mas bright dinhi ang tao, mas bright pa sa Ginoo, dili gud kabubuton sa Ginoo ang masunod. Amen. Pero okay ra mga igsoon, out of the weakness of Moses, out of his kanabitawng unableness, but the Lord
encourage him. Moses, taliwala sa imong mga weaknesses. Moses, unsay naa sa imong kamot? Amen? Unsay naa sa imong kamot, Moses? Rod, buhi na, o nahimong bitin, right? Nahalo sa pagpunit balik, o gunitin sa ikog, o nahimong balik. Unsa pa? Lord, I start, The Lord will use your mouth, Moses. The Lord will speak for you. O taod-taod, tungod sa grabing ni Moses, okay, dadaan na lang si Aaron, mo igsoon, and will speak for me, but you will be assigned to move my people out. Igsoon, we saw a story. We have a story here that is some like mga igsoon can be applied in our Christian life. Listen to this. Following God might be hard, but disobeying God is harder. Following God's plan and will might be hard, but disobeying God is much harder. Now, you understand what I mean? Lisod mangyod ang manginabuhi para sa Diyos. Lisod mangyod. Pero mas lisod igsuon kung dili ka mosunod sa Diyos. Daghan na kinabuhi ana igsuon. Mas gipili nga malisdan dili magsunod daw na lisdan gyud pag-ayo. Igsuon kung naakalay kasing-kasing para sa Ginoo ug andam ka mosunod sa Ginoo, walay lisod nga mahimong sayon. It may be hard to follow God's will. It may be hard to obey His will, but it is most and much harder if we will disobey God. We saw a story, mga igsoon, that God chooses a person nga duol siyang kasing-kasing. Remember, I told you before that si Moses gikan sa Egypt, he chose to be God's people than to be with Pharaoh in Pharaoh's mansion and palace. He chose to be on the desert than to be there in the palace of Pharaoh. He chose not to be called Pharaoh's prince. He chose to have a wife there in the desert. He chose to be with God's people than to be the Egyptians. And the Lord was happy siya because, mga igsoon, He chose God's people. That's why the Lord spoke and the Lord looks for him in the desert. Mga igsoon, ganahan kayong Ginoo mo gamit og iyahang mga tao kanang gipili siya kaysa sa kalibutan. Igsoon, ginagamit sa Ginoo ang mga tao nga gipili nga magsunod kaniya kaysa sa mga tao nga magsunod ug nagasunod sa kalibutan. So gipili sa Ginoo si Moses because Moses chose to be with the people of God than to be called the Prince of Egypt. One day in his lifetime, the Lord acquainted him in that mountain of Horeb, and the Lord gave him these things. It was hard for Moses, but he could never say no to God. Gingon lang niya, igsuon nga, kinsa man ko, kung atubang ko dito kang Pharaoh, usa ko ingon. And the Lord said, the I am sent you to them. Ug naa instructions na ang Ginoo, and Moses followed. So that was the story. And I wanted to push on sa topic, mga igsuon, about sa kaning nga title, The Voice of the Burning Bush. The voice of the burning bush. Naay tingog diha sa burning bush. When God called Moses out of the bush, and the Lord said, Moses, Moses. And Moses said, Here am I. O nagpaila-ila ang Ginoo kaniya, I am the God of thy father. I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. I am the God of all those people, especially to Jacob. And Moses hid his face, and when he knew that it was God, he hid his face.
If you were Moses tonight, kung ikaw si Moses karong gabi una, and if you will receive a voice from that burning bush, what would you say? What would you do? Kung ikaw si Moses, igsuon og makadungog ka, ginganang pagtawag, itawag imong ngalan, unsay imong itubag? Will you say, who am I? I stutter, I cannot say. Or you may say, Lord, I am so willing to go. Give me the instructions. Or you'll find all God's will and plans hard. Igsuon, wala may sayon sa pagpangalagad sa Ginoo jud, kay daghan mga nangundang jud, kay lisod gayud magpabiling matinumanon. Lisod kayo magpabiling matinud-on. Lisod kayo magpabiling balaanon. Lisod kayo magpabiling kanunay maayo ang imong ginahimo. Lisod kanunay nga isipon nga ang pulong sa Ginoo imuhang istudyuhan gyud. Kapoy pamalandungan igsuon nga adlaw-adlaw kinahanglang mo ampo, kinahanglang mo simba, kinahanglang biyaan ang mga bagay-bagay sa kalibutan. Unsa may sayon na dili na sayon. But praise be to God, tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo, you did it hangtod karon. No? Mas maayo na to nahimo hangtod karon. Hinay-hinay ragod. Lisod man gyud kaayo ng mga bagay-bagaya, pero igsoon mas lisod kung dili nimo tagdon ang imong Ginoo. The voice of the burning bush. 3 things. The voice of the burning bush. I know dagan sa inyong hadinhi gipang tawag sa Ginoo para sa full-time service. I feel you. Igsuon dili sayo ng full-time service. The Lord will totally teach you how to live the way He wants you to live. Di na surprising, dili na bag-o. Because God wants you to live on ground zero. I know God is calling you, ang lugar na apay pagtawag sa inyo to be on that full-time service, to pastor, to be a missionary, but if you cannot live on a ground zero, you cannot make it. You cannot make it. Sanay ground zero, pastor? Walang-wala. You will have nothing. You will only have God. Tuniagi, Domingo sa gabi, nag-basketball ta, right? Upat ka game. Lipay kay ko, kay duha ka daog. Wala sila kadaog sa amuha for duha ka dula. Wala. Pilde sila dyan, re. Pilde sila. Sabi sa kalaban na to? Astong kalaban na to? Una-una? Sa dyan rin, nabatudaan? Dagko kayo sila. Pero, pilde po ka duha. Magkapoy naman. Nga, tong last game na mo, kung napildi na mo to sila, si Jason, si Brian. By the way, please pray for Brian. Mas nana siya sa, karon sa Japan. Akong gatod gahapon, nung hilak-hilak kay Midua. Okay, si Brian, si Jason, tanang duwa pa lang, tag-as kayo. Dugangan pang Jerickson. Dugangan pang Clifford. Sige naman ninyo. O Edmond. Brad. Kung napildi mo, Brad, ulaw kay Brad, may gitinud-ay na ninyo. Amen. Gusto na ako kalabanos, jo-jo, pero wala mang, hindi ako pinagbigyan ng tadhana. Pero nagdaog mi ato lipay kay, pero lipay yapon ko nga hapit mong napildi. Og pagkaugma gihitrang kaso si pastor. Dili kay lihok kay sakit og sciatica. Kanang diri sa banda sa lubot, diri sa aping sa lubot, sakit. Unya kaning diri banda muscle dinhi, sakit kaayo nga di ko katulog kay sakit kaayo ambot ngano. Pero daog siguro ko ato wa to sakit. Igsuon duha ka gabi pa tulo ka gabi, Ma'am Hazel.
Nadumduman ako nga akong sakit to nagarenta pa ko diha nga balay. Kana nga adlaw, kana nga semana grabe ang among trabaho, so winning ug gibiyaan ko ni Brad Titing, ako lang usaan ng balaya. Giatake akong likod, diri wala ko katulog, sakit kayo, di ko kalakaw, mangihi, di mukamang ko, naghila ko. That was the beginning mga 2009. Ang kubo pa ni dinhi. And I remember the time that I started nga wala gid ko nagundang sa pagpangalagad sa Ginoo. And I remember kung if you are following and if you would like to follow God, if you stand for the Lord's plan in your life, agihon gid ka gana oy. May lang gani karon yan naabtan ninyo nga naa nay manginganip if you know lang how we started. Makaingon ka oy blessing jud. See that if you are called tonight in a full-time service, listen to me. Don't act like you know everything. Depend always on the grace of God. Dili ni pa brightay, dili ni pa nonay sa mga things that you know already. Our surrendered na life should depend on the Lord's grace and mercy. Kaya diha man gagamiton sa iyang grasya. Dili sa imong kusog, kundi sa iyahang paagi. Lain kay pabalandungon nga bago pa ka-graduate, naandayon kay ngani nga church. No, you will really start to zero. Like Moses. Pwede na si Moses nga magpadado dito sa Egypt, pero he leaves Egypt and he lived a poor life in the desert. That's why the Lord saw his humility, humbleness ni Moses, and the Lord called him for this rare nga ministry. Let's listen mga igsoon sa voice of the burning bush. I know all of us na ay tingog sa burning bush. And I want you mga igsoon to listen tonight. And I want you to listen on the calling of God. Listen to the voice of God in your life. Dili ni pabataay, pakusganay, patigulangay, dili ni. Basta ang imong kasing-kasing andam pa mo sunod sa plano sa Ginoo, and the Lord will really use you in His glory. Igsuon number 1 in verse number 7, the voice of the burning bush. The voice of that burning bush in verse number 7, atong basahon. Okay ba ta? Verse number 7, and the Lord said, I have surely seen the affliction of my people. Gi-share sa Ginoo unsay iyahang nakita sa kalisod sa mga katawhan in Egypt, and have heard their cry. Gi-share sa Ginoo igsuon ang mga paghilak sa mga katawhan didto sa Egypt, and cry by reason of their taskmaster, for I know their sorrows. Gi-share sa Ginoo unsa ang sorrows sa mga katawhan to Moses. Number 1 igsuon, the voice of the burning bush, it was a fiery burden. It was a fiery burden. What's fiery? Nagasilaab, nga kaluoy, gi-share sa Ginoo kang Moses. Naluoy pag-ayo ang Ginoo mga igsuon diha kang sa mga katawhan niya, and he shared that to Moses. Moses, this is my people. God sees their affliction. Nakita sa Ginoo mga igsuon ang kalisod sa iyang katawan tuwa sa Egypt, layo sa Dios, layo sa panalangin sa Ginoo, nganuman tuaman sila sa dili mao nga lugar. O igsuon, kung tan-awon nimo ang atong komunidad, daghang naglisod, wala ang Dios silang kinabuhi. If as you can see mga igsoon, sa itong komunidad, even in Litan, in that place there, o asa-asa man, without God, these people are afflicted. Afflicted by what? By Satan himself. Daghan kaayo mga igsuon, ang mga tanga gunit sa yawa, sila mga liog, dili sila ka-move, and they're just moving for Satan's happiness. But here mga igsuon, the Lord shared to Moses what his people was kanang experiencing in Egypt, the affliction. Affliction means grabe nga kalisod.
Dulot, dili, personal, gikan sa gawas. Gikan sa laing mga tao. Fiery burden. Grabing kaluoy sa Ginoo. God hears their cry. Nadunggan pag-ayo sa Ginoo ang ilang mga paghilak. Mga kaguol. Sorrow, God knows their sorrows. Afflictions, cry, and sorrows. Nakita, nadunggan, nahibawan sa Ginoo ngayong ana na ang experience sa mga katawan tuwa sa Egypt. That's why He wanted Moses to come. And He called Moses to come. Oh Moses, I saw, I heard, and I know. I saw, I heard, and I know, Moses, how my people are doing in Egypt. The Lord shared this burden to Moses. And I know, mga igsoon, if you are saved tonight, kabulo ko ang Ginoo nagatuktok sa mong kasing-kasing, and the Lord wanted to share with you His burden. A fiery burden for the world. The world is in grabe nga affliction. The world is in daghan mga gatawag sa Ginoong gahilak. And God knows their sorrows. That's why na I so winning, di man ta makahatag sila kwarta, but the greatest thing we could ever give to people is God's Word. So there will they have hope. Hope in the words of the Lord. So do you have and do you hear this burden? The voice of the burning bush, it was fiery. Luke 9:35, please. Hanggang 38. Luke 9:35. And there came a voice out of the cloud saying, "This is my beloved." No. Luke 9:35 to 38. Mao ba na? Di na mauang ako ang butang. John 9 siguro na son. John chapter 9. Sige daw. Mali ako nabutang nga verse. Muna hinungdan igsuon nga na ay antipara wa gigamit. Luke 9. Unsa na yung Matthew 9:36? Kita son. Okay na siya. More sa Matthew 9:36. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Even the Lord Jesus Christ, when he was still in earth, when he saw these multitudes. Ngano gani itong mga multitude nagasunod-sunod sa iya, ha? Hello? Are you here? Ngano ga itong mga multitudes sunod-sunod sa iya, ha? Muna, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Because what they fainted and were scattered abroad, and as sheep having no shepherd. 37. Then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Verse 38. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth his laborers into his harvest. The Lord is so compassionate sa ubang mga tao, that he wanted his disciples to go and share to them the gospel. Tumbuhi pa si Jesus Christ, how many people he has fed. Because he saw people fainting like sheep having no shepherd. The voice of the burning bush, number one, it was fiery. A fiery burden. Listen to this quote. We are saved by someone doing for us what we cannot do for ourselves. Ibutang Gudson. We are saved by someone doing for us what we cannot do for ourselves. That's why we need to do something to those people God loves. Naluwas ta, di ba? May naghimo para sa ato nga di na to mahimo para sa kaugalingon. May nag-share sa ato sa pulong sa Ginoo aron kita naluwas nga di ta kaimo sa atong kaugalingon. So it's our term today nga ikaw luwas, do something.
na ay kaluoy ang Ginoo sa mga kalag nga wa pamaluwas. I hope you're hearing the voice of the burning bush. It was fiery. Gasilaab nga kaluoy sa Ginoo. Verse number 8, balik ta in Exodus. Verse number 8. Ingon sa Ginoo din na, I come and I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and a large, unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites, the Hivites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. So di lang gi-share sa Ginoo ang iyahang fiery burden to Moses, but also God shared to him out of that bush his flaring desire. Flare means wapo nga pagdadaloy sa kalayo ba, flare, ang daghan kayo nga. God has a flaring desire for every people of His. Tanawa in verse number 8, to deliver them out of bondage, a flaring desire. Nindot kaayong desire sa Ginoo. A flaring desire. Nindot kaayo ang plano sa Ginoo sa katawhan to deliver them out of bondage. Una-una. Ikaduha, to bring them out of Egypt. Nga mawala sila sa Ehipto. Ikatulo, to give them a land that is flowing with milk and honey, a large land, a flaring desire of God. Wa na desire ang Ginoo nato kung dili kita magkinabuhi uban siyang panalangin. Mao'y desire sa ato sa Ginoo. Desire ba nimo nga sundon ang plano sa Ginoo sa imong life? Also, that's a flaring desire if you will obey God. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. What ay lahaing plano ang Diyos kung dili luwason ang mga katawan nga wa pamaluwas. A flaring desire. Igsoon nindot kaayo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Usay ang Ginoo nagapapansin na sa imuha, nagapapansin na sa ato, pero di gyapon nato makita why kay mas nindot ang plano nimo sa kalibutan ug imo na mislook na misheard na misplace na nimo ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi o igsoon sa kaadlaw ayaw tuguti nga magmahay ka nga unta nakit-an nimo sayo ang plano sa Ginoo dili ay imong plano sa kalibutan. God has a flaring desire to each and every one of us. Nindot ang plano sa imuhang mga kaanakan. Nindot ang plano sa Ginoo sa imong mga anak. Nindot ang plano sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. Nindot kaayo ang plano sa Ginoo sa tanang mga luwas. Pero ang problema, do we see that flaring desire? Ang problema, nakit-an ba nato kanang kasiga sa kagustuhan sa Diyos sa atong kinabuhi. Some of us misunderstood life on earth. Some of us, balik ko na ako, misunderstood the life on earth. Nga naman, pastor, kaya abi nato, di ba, make money, build a good empire, a large empire, to be known of the world. But after that, we will be remembered as great. Namin mo na? Di ba mo na itong panghuna-huna? To earn a lot of money, to build a huge empire, to be known to every people, mo na itong desire. And to die, to be remembered of the world, to be great when we die. That's greatness for us. But the greatness in the eyes of God is not those things. The greatness in the eyes of God is obedience to His will. To be great in the sight of God is to do His will. To be great in the world is to do our very best. But what if we fail in the world? Walay failures in following the Lord if we stay in the Lord.
Pero sa kalibutan, if you fail, then mag-rise ka, lisod na. If you fail, wala na. Pero sa Ginoo, the Lord honors every time you fall because He will always lift you up. Every time we fall in the Lord's will, He always lifting us up. God has a flaring desire in our life. Follow it. Igsoon, dapat sa itong mga kanakan, parents, dapat ipakita nato sa atong mga anak nga mas importante ang desire sa Ginoo sa atong kinabuhi. Usay, namali na ta, magsigitag ingon nga, nak, pagiging pulis nak, kay kung sa kalaban nato, po sila. Uy. Nak, pag skila og sakto na, aron ma-engineer ka, ma-doktor ka, madato ta. Okay man na nga pangarap, pero kung di na uyon sa kabubuton sa Ginoo, mali yun na. Nak, pagtarong eskwela kay amo ba gihimo ang tanan-tanan para sa imo ha? Para kami na budang padatua. That would be good. But that's wrong. Now as a Christian, we must present these things to our children in a right way. Maingon ta always, nak, kung mao gyud kabubuton sa Ginoo para sa imo ha, then do it. And if not, nak, God's desire is still the best. Ako ganayinan ang akong mga anak, wala desire ang Ginoo nga dili nindot tanan. Parents, let's raise citizens of this world, in this country, citizens that fears the Lord. Young people, listen to me. Dili man lain, no? Di lain mang mangarap. Kailangan bug kayong wa kay pangarap. Dili man lain mangarap. But be sure that your dreams align to God's desire. Pastor, paano man mahibaw-an ang kabubuton sa Ginoo? Simple lang. Live for God. Ay kung naa ka sa nakadangalagad sa Ginoo, the Lord will show you on that burning bush. The Lord will tell you in that burning bush. Dili man tanan gitawag mahimong pastor oy. Kadaganda na himong nurse sa kabubuton sa Ginoo. Dagan diha nahimong maestra sa kabubuton sa Ginoo, because the Lord will use teachers on schools nga upgrade ang ilahang kanabitang religion time, mas upgrade kay ang teacher na mismo siyempre magtudlo sa maayo. Amen. The voice of the burning bush, it was fiery burden. It was a flaring desire. Salvation comes from God alone. Nawa sa storya din mga igsoon, ang kaluwasan para sa iyang mga tao lang gid ang gihuna-huna sa Ginoo. Amen. Hear the voice of the burning bush. Usay din na nato madunggan tungod kay puno na kayo tong huna atong mga dalunggan sa mga tugtog sa kalibutan. Amen. Gira na sad. Taas na kayang gasolina. Di ba? Tanaw gahapon nag-drive gahapon yung si Pastor Ace. Uy, 74. Uy, pero lang ang Petron 54 pa ito gahapon. Karon pila na Brad? May nagpagas karon? Pila karon? 59? Napa 59? 61. Dagana gasoline station ng aduan oy, may 61, may 59, may basta mahal. Gera dito, ang uban sa ato. Nahadlok na kay basin buyaan sa Iran, padulong sa ato ang kalayo ato. Siling-siling ka pa nga mabuyaan. Amen? Amen? Amen mo? Buyaan sa gani sa Iran ang ilahang sana, rocket padulong, mas masaag pa sa Pilipinas.
pusa jud ang Pilipinas. Naunsa kalayo ato? Amen. Amen. Oh, by the way, kung itugot sa Ginoo na madamay ta, damay kita. Pero dili man na itugot sa Ginoo kay layo man kita, asya man ta. Ay kahadlok oy, basta inyo ha, gi-stress na kay gira. Uy, paminaw. Simba God. Usay mas updated pa ka sa mga butang sa internet. Pero sa pulong sa Ginoo ay dili ka updated. Amen. Usay mas updated pa ka sa problema sa uban kaysa imong problema. Usay mas updated pa ka sa kalain sa kinabuhi sa uban kaysa imong kinabuhi. Oy, paminog tugtog sa imong kasing-kasing, ayaw tugtog sa uban. Amen. Usay aware ka ita sa mga problema sa uban. Unya atong problema dita kaayos. Kalayo atong kasing-kasing layo na sa Ginoo. Unya maminaw pa ka anang mga tawana. Uy, paminaw. Mas importante nga maminaw ta kanunay diha sa atong Ginoo. Magpabiling matinumanon. Focus sa iyahang mga kabubuton, dili nga kabubuton sa uban. O igsuon ingnan ta ka, malipay ra ka kung wa kay ginaisip mga negatibo sa uban. Na-learn a lesson in my life. Yung ko nga, Lord, wa na ko laing paminawan kung dili akong asawa. Sakit na kayong ulo na ako sa akong asawa, sa uban pa kaya? Joke lang, babe. Di ba, Brad Donald? Pang, wala man ka itong Merkulis. Ikaw, gitira. Dili na si Jin, mas gigayaw-yawan si Jin. Ako na po na ha. O, si Jin ang nagyang mong outline. Just kidding. Remember, listen to me. Kanindot ra magkinabuhi sakto uban sa atong Ginoo. Kanindot ra gid kayo. Kanang nalipay na lang ka ba? Anyway, wala mo ta dinhi para lipayon ng uban oy. Ngano masige makaguna-huna sa uban? Huno na imong kaugalingon. Paano ka ma-enjoy sa pagpangalagad? Amen. Amen. Ako gani kadaghan ninyo ako usara. Maski pa og ampo para sa imuha ako. Ako karon kana diri ang mga buluyagon. Dili kaayo buluyagon. Nagbuluyagon. Dinhi dili buluyagon. Ampo na ko. Nganong buluyagon man? Kani kay ano? Kani dili kaayo kay nagano. Kani ano kay uyab-uyab ug di mao. Kani sakto kayo ako ni Lord. Amen. Tinuod na. Tunagi nagpray ko pero murag suntok sa kisame ako sa minaaan ni kinabuhian niya nganong murag ako magampo ko kuyahan ng time murag naa man something. So I pray, Lord, sa may something aning tawhanan nganong ngani magud. Ampo ra diha ako na bahala. Usay magingong Lord, sa magud. Ay na pagkaalam magguba pa ka. Usay kan too much nga pagpakialam sa pastor, usay makaguba no. Wala din ako kaayo makialam. Ano lang ko? Manismis. Unsay di ay siya. Oh. Joke lang oy. You know what? I am praying for you all. See, I hope kani nga mensahe karon simple pero mahimong mabungahon para sa atong tanan. The voice of the burning bush, it was fiery burden. It was a flaring desire. Kay walaing desire ang Ginoo para sa katawan kundi magawas sa Egypt. Mahimong magkaroon og iyang sariling lupa. Hasta ninduta na ang plano, amen? And the last one, verse number 9. Verse number 9. Now therefore, gingon, humana ang share sa burden. Humana ang flaring desire sa Ginoo. Nya verse number 9, and therefore behold the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. Verse 10, now come now. Verse 9, my verse 10, my now.
Now therefore, and I will send thee. I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Nakadawat na og sugo. Anira. The voice of the burning bush has a fiery burden. The voice of the burning bush has a flaring desire. And also, number 3, the voice of the burning bush has a flaming commission. A flaming commission. Gi-commission sa Ginoo si Moses, go now, adto ina dito, and I will send thee into Pharaoh. It was flaming. Gakalayo nga kasugo. Amen? Gakalayo nga sugo, maong ingon si Moses, Lord. Verse number 13. And Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel. Diba? Verse number 11, Moses said unto God, who am I? Ano kayo ko sa who am I? Si Pharaoh to! It was the flaming commission. Yung una, si Pharaoh to, ako atoon. Lord, kinsa man ko. Di ka na ko dito, mihawa na ko dito, but who am I? In verse number 30, na po siya gihingon din and Moses said unto God, behold, when I come unto the children of Israel, and shall say unto them, the God of your fathers hath sent me unto you, and they shall say to me, what is his name? What shall I say unto them? Yung nang Ginoo, the God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou may say unto the children of Israel, I am hath sent me unto you. O igsuon dagan paagi ang Ginoo, paano kaniya tabangan o giyahan kung naana sa imuha ang iyang kasuguan. Flaming commission. Ingon sa Ginoo, behold their cry, behold their oppression, come and I will send thee. Bantay, tanawa ang ilahang mga paghilak, tanawa ang ilahang mga oppression, problema. Come, ali diri, and I will send thee. There was a flaming commission. Dili sa yon ang i-commission ka sa Ginoo. When the Lord wanted me to go, dinhi mga igsoon, it was flaming. Because I hate sinawal. You know why I hate sinawal? Kay may kalaban mi sa soccer. Itong elementary pa ko, kaya mga taga sinawal, astag yung ituma. Tinood niya, ako katik. Unya, ako nakita, asa bata nagano ako when I was grade 5 pa man to nya ang ilang uniform pa gud dito may kanang division meet where mga schools naga laban-lawan sa sports na ako sa soccer nya ang ilang uniform pa gud yellow sin bright yellow ang sinawal ambot ka karon kung yellow bagyapon ng ilahang green na no umay na lang kay may kinabuhi na green so na yellow kayo fire. Pero mao gina, I hate it. Anak ko, sa man taga sinawal oy nga tanaw na ko nga ba, pero wala damha na ako karon sa sinawal. This commission is flaming for me, but I need to because wa koy mahimo. I need to follow God than to go beyond my sa mga plano sa kinabuhi. Kabulo ko may mga gitawag dinhi ug may ginapahimo ang Ginoo sa imuha. It is a flaming commission. Uban sa inyo nga mga professional gyud pero humble gid sa Ginoo nga naagyapon dinhi. God humbled you. But God, His plans imo kinabuhi, it was flaming. I was blessed sa kinabuhi ni Luigi and Algin. They were professional nga mga tao nga let pastors. Pero naa Sunday school, naa soul winning. Nasa kanta, pakantahon na ako, kanta mo duha, mo kanta jud. They were servant of the Most High God. Dili man na sayon sa ilaha nga pabilin simbahan. Pero nasayod ko igsoon, it was a flaming commission para sa ilaha. Nasayod sa mo nang kabuton sa Ginoo sa ilaha. Di ba? Listen to me, wala ko nagapahinambog anang duha, pero tungod kin I saw their life. Pwede unta nga mangita sila gwapong trabaho para ingana, pero they chose because they enjoyed serving the Lord.
Luminaw mo? Somehow, some way, we hate people. Honestly, I know some of you, you hate some people in church. But I wonder, you're still in church. Church, if you really love God, if you really love the church, you will learn to love the people in the church. If you don't like someone here, ayo panakod. If you don't like somebody here sa church, pangay pasaylo sa Ginoo. If you don't love somebody in the church, don't make it a reason not to attend church. Because you know why? Kabaliktaran, somebody don't like you also. O basin daghan dili ganahan sa imo. I want you to know this, igsoon. There's no much time for every one of us. Maginigugmaay na lang ta, kita nga naadi sulod. Support each other and be a Barnabas. So, the voice of the burning bush. Number 3, it was the flaming commission. I-commission si Moses, dili sa yun. Naasya na yung mga rason si Moses. Pastor, mauni, Lord, mauni, Lord, mauni. No, Moses, I want you to go. And Moses go. Matthew 28, the Great Commission. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Igsoon, nasayod ko nga naatatag sa tagsa og burning bush. Tagsa-tagsa tanggi pang tawag. Isuon, paminawa ang burning bush. Tagsa-tagsa ta naatay panawagan sa Ginoo. Isuon, tagsa-tagsa ta naay panawagan sa Ginoo. Atong paminawan the voice of the burning bush. It may be a fiery burden. Listen lang. It may be a flaring desire, paminaw jud, or it may be a flaming commission. Sunod lang. Paminaw, hapit ako mahuman. Even though Moses did not make it through the promised land, even though maskin pa si Moses wala kasulod sa promised land, he never witnessed how to be on the promised land. Some of us may say, tanawa, kasala man gyud si Moses. But the greatest thing that Moses did, he followed God's voice. Walay makahimo sa gihimo ni Moses, even Joshua. Joshua can enter into the promised land, kauban ni Caleb, but they cannot do what Moses does. Each of us has a story. Each of us has a story to tell, and it will be different. My success or victory may not be like yours, or your victory may not be like mine. But the greatest thing to know is that we obeyed God. Lahi man ko'y mahimo kaysa ninyo, lahi imong mahimo kaysa sa ako, diya sa Ginoo, pero mga igsoon, pare-pareho tag success because we follow God. Igsoon, let's just follow the Lord. Hear the voice out of the burning bush. Listen to these things and I'll be done. Fear is given always, diba? Fear is always given. May kahadok naman ta. Fear is given, but the force is too much to decline. When Moses hears that he was called by God for a great nga trabaho,
He is so fearful. Yes, fear is given, but the force is too much to decline. Mas dako ang nagtawag kang Moses kaysa ang kahadlok kang Pharaoh. So kinabuhi nga na maghihapon, we have fear in facing all kinds of problems, but hey, the one who calls us is much bigger and we don't have the reason to decline. Ikaduha, weakness is disabling. Weakness may be disabling us. Our weakness may be disabling us, but God's enabling power makes us unstoppable. Weakness is disabling. Yes, nagrantag mga kahuyangon bilang Kristohanon, but God's enabling power can make us unstoppable. Basta kaubuton sa Ginoo ang imong gisunod, gamhanan kaayo na. Obedience and dependence will declare our victory. Obedience to God and dependence to Him will declare our victory. Basta nagasunod lang ta sa Ginoo, nagasalig sa Ginoo, there will be victory. That's why, come to the burning bush and be used. Come to the burning bush. Listen to the burning bush. Amen. And be used. It may be fiery. It may be flaring or even flaming. Just do what God wants us to do.